and welcome to the press conference of the Baltic Prime Ministers who just ended their meeting. Before the Prime Ministers take your questions, I'll give them the floor for a short statement. Please, Prime Minister of Estonia, Mr. Taavi Rõivas. Aitäh! Kõigepealt vabandused, et lasime teil oodata. Nõupidamine oli väga sisukas ja teemad, mida me katsime, väärisid seda põhjalikku arutelu. Meie tänane kohtumine toimub Balti ministrite nõukogu formaadis. Sel aastal on Eesti meie kolmepoolse koostöö eesistuja ja nagu te hästi teate, siis Balti koostöö on olnud väga tihe, aga just praegusel hetkel on meil väga tihe koostöö just selleks, et ka ühiseid projekte edasi viia. Nii näiteks arutasime energiajulgeoleku teemasid, arutasime seda, et oluline on liikuda edasi Balti riikide sünkroniseerimisega Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga. Samuti tutvustasin Eesti ja Soome vahelist kokkulepet gaasiturgude ühendamiseks, mis on loomulikult väga oluline ka Läti ja Leedu jaoks. Rääkisime Leedu LNG terminalist Klaipedas, mis on samamoodi oluline ka Läti ja Eesti jaoks, ja samuti ka Leedu ja Poola vahelise gaasituru rajamisest, mis on taas kord kogu meie regiooni jaoks kriitilise tähtsusega. Ja mul on hea meel, et jah. Thank you very much indeed, and apologies for having kept you waiting. We had really a lot to discuss, and I think all the topics that we discussed were really worthy of in-depth discussion. Well, the meeting took place within the framework of the Council of Ministers, and Estonia is the presidency country of the trilateral format this year. And as you know, we have had really close cooperation between our three countries, but now it's particularly close. We discussed energy security. We are going to move on with the synchronization of the market with the Central European market. Then we discussed the Estonian-Finnish gas cooperation, which is also important for Lithuania and Latvia. We discussed the agreement that we concluded with Finland. We also discussed the Klaipėda terminal and also the Lithuanian-Polish connection, which is of critical importance for the three of us. Et energiateemade kokkuvõtteks on hea öelda, et kõik need projektid, mis meie regiooni energiajulgeolekut oluliselt suurendavad, on hoo sisse saanud, liiguvad õiges suunas ja me teeme ühiselt tööd selle nimel, et vähendada sõltuvust ja suurendada oma energia iseseisvust. And I have to say that all the three projects within the energy topic are in full swing. They are moving in the right direction, and we are doing everything to decrease our energy dependence and increase our energy independence. Ja Energialiit on üks nendest teemadest, mis on väga kõrgel kohal ka Läti eesistumise prioriteetide hulgas. Mul hea võimalus täna varahommikul peaminister Straujumaga arutada ka Läti tulevat eesistumist, mis algab juba järgmise aasta algusest ja mul on tõesti hea meel, et me näeme väga sarnaselt neid olulisi prioriteete, mis Euroopa ees seisavad, mitte ainult Energialiit, vaid tegelikult mitmed teised põhiteemad, nii Euroopa Liidu konkurentsivõime tõstmine, nii digiagenda selleks, et Euroopal oleks reaalselt ühtne toimiv digiturg ja ka loomulikult kaasav Euroopa Liit, kes tegeleb ka idapartnerluse ja nende teemadega, mis füüsiliselt jäävad võib-olla väljapoole Euroopa Liidu piire, sealhulgas ka loomulikult vabakaubanduslepped. Early this morning I had the possibility to discuss with the Prime Minister Straujuma the priorities of the Latvian presidency, and I'm really delighted that energy is one of the main priorities during the Latvian presidency, but not the only one, and we share really the understanding about the importance of these issues. There's also the competitiveness issue, there's also the digital agenda and the digital market. There's also the question of the modern European Union and also Eastern Partnership
So things to do not just with things that are within the European Union, but also things which are outside the European Union, but which count. And then there's also the free trade agreement. Exactly. Exactly. Ja teisest teemadest, mida me jõudsime enne lõunat arutada, loomulikult koostöö Rail Balticu rajamiseks taas teema, mis on viimase poole aasta jooksul korralikult hoo sisse saanud. Meie omalt poolt peaministritena väga toetame seda, et projekt kiiresti edasi liiguks ja loomulikult käivad ka riikide siseselt praegu suured tööd selleks, et trass paika saada, aga selleks, et olla kindel, et me ka reaalselt Euroopa Liidust võimalikult suure rahastuse saame, mis on meie kõigi ühine huvi, et Euroopa Liit väga olulisel määral seda Rail Balticu projekti toetaks, siis selleks on vajalik ka riikide vaheline kokkulepe ja ka nende tegevustega me läheme edasi. We also discussed other topics, for example, cooperation about Rail Baltic, which again is full swing now, has been so during the last 6 months. And we, all three prime ministers, will support quick progress in that. At the moment, work is going on the route of the actual Rail Baltic, and it is also in our shared interest that we have an agreement about this, because that will have a major influence on the co-financing of the European Union. We need to agree on these things between ourselves. Ja lõpetuseks rääkisime ka IT-alasest koostööst. Mul on hea meel, et Eesti, Läti ja Leedu saavad nüüdsest riiklike tarkvaradega ühiselt digiallkirjastatud dokumente allkirjastada. Siiski see ei ole veel lõpuni kasutajasõbralik ja me peame ka nende asjadega edasi töötama, et olla see nurk Euroopast, kus ühine digitaalne turg kõige esimesena tõesti toimima hakkab piiriüleselt. Ja loomulikult võib-olla isegi kõige strateegilisemad teemad on meil plaanitud siis lõunalaua aruteludeks. Me räägime lõunalauas julgeolekust, kus on selge, et meil on väga selgelt ühised arusaamad, aga meil on ka praktilisi teemasid, mida arutada, nii NATO liitlaste kohalolek, kaitsekoostöö, kui ka näiteks see, et millisel tasemel on riikide kaitsekulutused. Ja siinkohal mul on südamest hea meel, et nii Läti kui Leedu on järgmiste aastate eelarvetes oluliselt kaitsekulutusi suurendamas ja liikumas lähemale sellele 2% plaanile, mis meil kõigil ju ühiselt on. We also discussed IT cooperation, and I'm really delighted that Estonia, Latvia and Lithuania can now, or people rather in Estonia, Latvia and Lithuania can sign documents digitally using the state software, but this is not yet completely user-friendly, so we need to carry on work with it to truly make our three countries the first corner of the common digital market in the European Union. And we left the most serious issues for lunch. The most strategic one is security. We've got a very clear understanding about it. There's the allied presence, there's defense cooperation, there's a level of defense spending, and I'm really delighted that Latvia and Lithuania are moving towards increasing their defense spending in the 2015 budget, because we've all got the same percentage that we are supposed to reach. Thank you. And now I'm giving the floor to the Prime Minister of Latvia, Mrs. Laimdota Straujuma, please. Labdien visiem! Vispirms es gribu pateikt paldies Tāvi par ielūgumu. Un labā ziņa ir tā, ka nav slikto ziņu, jo mēs kopumā visos jautājumos, visas 3 Baltijas valstis varējām sasniegt vienošanos. Hello, dear ladies and gentlemen. Let me start by thanking my colleague Tāvi for the invitation and exceptional hosting of this event. And the main good news of this event is that there are no bad news. We reached consensus on almost all issues discussed. Mēs, Igaunijas premjerministrs jau izgāja cauri visiem mūsu darba kārtības punktiem. Un, manuprāt, ļoti svarīgs ir tas kopējs paziņojums, ko mēs parakstījām, kas būs
jauni darbu uzdevumi mūsu ministrijām un mūsu ierēģiem. And my colleague, the Estonian Prime Minister, already touched upon most of the discussion items that were included in today's meeting's agenda. And of course, at the end, we are about to sign the joint declaration that will outline the main tasks of our public servants and the ministries for the future. Es arī neatkārtošu par Latvijas prezidentūras prioritātēm, jo Igaunijas premjerministrs ļoti precīzi jūs informēja, bet es gribu uzsvērt tikai papildus vēl vienu lietu. And I will not, elaborate on our presidency priorities because my esteemed colleague from Estonia already sort of covered all of those. Ļoti īsti tās ir konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un Eiropas lomas pastiprināšana globālai vidē, bet ja mēs runājam par konkurētspējīgu Eiropu, tad blakus enerģetikas savienības izveidošanai ļoti svarīgs ir Junkera kunga piedāvātais investīciju plāns, kuru Latvijas prezidentūrā mēs gribam sagatavot visus nepieciešamos tiesiskos aktus, lai Eiropas cilvēkiem šīs investīcijas būtu pieejamas jau nākošā gada otrajā pusē. And let me just briefly remind to you again those priorities. So competitive Europe, energy, security, digital market and digital agenda. Engaged Europe, competitive Europe and digital Europe. Even in English, it's easier for me. Okay, love it. And also the strengthening of the global role the EU plays. Of course, what concerns competitiveness, it is very important to not only make sure that there are the opportunities to grow the competitiveness of the European businesses, but it's also very important to launch the investment plan that was recently announced by Mr. Juncker, and during our presidency we'll get everything done in order to pass the legislation that is necessary to open or launch this investment program at the latest in the second half of the next year. Jā, un es gribētu apsveikt Lietuvu ar gaidāmo eiro ieviešanu, bet man ir viens dokuments, ko es gribētu, ielūgums, ko es gribētu pasniegt tikai manam Igaunijas draugam. And I would also like to use this opportunity to congratulate my Lithuanian colleague on the forthcoming introduction of euro in Lithuania. And there's also one document that I would like to specifically present to my Estonian friend. Tas ir ielūgums uz Eiropas basketbola čempionāta apakšgrupas cīņām, kas notiks Latvijā nākošā gada septembrī. Es zinu droši, ka Igaunija ir mūsu apakšgrupā, bet Lietuva nav skaidrs, Lietuva vai Spānija būs, un ja Lietuva būs mūsu apakšgrupā, tad ielūgumu saņems arī Lietuva. And I would like to hand over to my Estonian friend an invitation to the European Basketball Championship Group tournament that will be hosted by Latvia in Riga in September next year. We know for sure already that Estonia is in our group. We are yet to find out whether it's going to be Lithuania and Spain or Spain that is going to also make it on our group. And if Lithuania makes it on our group, then I will also present the invitation to my Lithuanian colleague. Well, thank you very much for that, and be sure that the Estonian team is very ready for the championship. And just a secret word for my Estonian friends. Varsti hakkavad piletid müügile. Lähme arvukalt kohale ja näitame lätlastele, kuidas korvpalli mängitakse. Igal juhul suur asi ju ka meie jaoks, et Euroopa meistrivõistlused korvpallis sedavõrd kodule lähedal on ja ma arvan, et haruldane võimalus kõikidele korvpallisõpradele, nii et kasutage võimalust ja lähme koos Lätti.
Let me just take the opportunity to say that It was tickets a, will it was go a on. secret, I told. Okay, go. Okay, tickets will go on sale soon, and it's wonderful that European Championships are taking place so close to home. Yeah. The secret, the secret part was that, well, I will tell you later. Okay. Okay, and finally, the Prime Minister of Lithuania, Mr. Algirdas Butkevičius, please. Dėkoju. Gerbimi kolegos, mėly žurnalistai, pirmiausia džiaugiuosi, kad šiandien su kolegomis turėjome galimybę aptarti Baltijos šalims svarbės temas, apie kurias jau ir mano kolegos kalbėjo, bet aš dar norėčiau pasikartoti, tai aptarėme saugumo padėtį regione, bendrus energetikos ir transporto projektus, skaitmeninės darbotvarkės ES bei kitus klausimus. Dear colleagues and journalists, first of all, I want to thank everyone, and I want to say how glad I am that I had the chance to discuss with my colleagues the topics that are so relevant for all the 3 Baltic states, and I'll just briefly cover the topics. It is regional security, transport and energy projects, as well as digital agenda and EU issues. Ir aišku, naudodama šitą progą, tai noriu padėkoti Estijai už pirmininkavimą Baltijos ministrų tarybai šiais metais ir už jos puikų darbą koordinuojant Baltijos šalių bendradarbiavimą. I want to thank Estonia for its chairmanship of the Baltic Council of Ministers, and of course, thank them for the great work they've done coordinating the efforts of all the 3 Baltic states. Kaip jūs žinot, kitais metais Lietuva perims pirmininkavimą Baltijos ministrų tarybai ir atsižvelgdami į dabartinę geopolitinę situaciją ir bendrus Baltijos šalių interesus suformulavome Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, kurie buvo šiandien irgi pristatyti jau ir daugiausia dėmesio skirdami regiono saugumui, taip pat rytų partnerystės politikai, Baltijos šalių energetiniam ir informaciniam saugumui. Ir nesiplinčiat, baigdamas, norėčiau visus pasveikinti su artėjančiom šventėm, palinkėti sėkmės, laimės, džiaugsmo ir gero bendradarbiavimo visoms 3 Baltijos šalims. Next year, Lithuania is going to chair the Baltic Council of Ministers, and due to our geopolitical situation, we have already formulated our top priorities, which include regional security, Eastern Partnership policy, as well as information and energy security. And now I want to take the opportunity to congratulate everyone with the upcoming festivals, and I wish all of you good luck, joy, and of course, good cooperation among the Baltic countries. Okay, that's it. Thank you very much. And now we have a few minutes for your questions. Ingrid, please. Ingrid Semba-Hõbemägi, Channel 2 News from Estonia. My question is about gas interconnections. As European Commission stated that we are quite vulnerable and that we know ourselves for a long time. What is the state what is the present state of gas interconnections between Poland and Lithuania, and when all the Baltics could be interconnected directly to Europe? I know our Prime Minister has stated that it's very important that we are connected between Finland and Estonia, but Finland also gets its gas from Russia, so that doesn't solve anything actually, but the direct connection with Central Europe, that could be a solution. So what is the state and when we all be connected? Thank you. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti už labai svarbų klausimą. Ir kaip jūs žinot, aš manau, vyko istorinis įvykis ne vien Lietuvoje, bet ir visoms Baltijos šalim, kalbant apie LNG terminalo atidarimą Klaipėdoje. I think this is a very important event historically, and I thank you for this important question. As you know, the LNG terminal was opened in Lithuania recently. Ir turiu pasakyti, kad šiuo metu vyksta sėkmingas projekto paruošiamasis darbas įgyvendinimas, tai vadinamas GIPLas tarp Lietuvos ir Lenkijos.
ir įgyvendinus šitą projektą, tai visos Baltijos šalis turėtų jungti su Europos centrinėm ir vakarų šalim dujotikiu. At present, the preparatory works between Lithuania and Poland are taking place, and if the project is successful, and it will be, then the Baltic states will be connected to the Central and Western Europe via the gas links. Jo, ir Europos kaip tik komisijos rekomendacijos, kalbant apie dujotiekio infrastruktūrą, Baltijos šalyse, aš manau, mes visą tai vertinam labai teigiamai ir aš manau, kad ypač vertinus dabartinę geopolitinę situaciją, tikrai galima teikti, kad Lietuva ir Baltijos šalis nebėra energetinė sala, kalbant apie dujų apsirūpinimą jau ir iš kitų šalių, ne vien tik iš Gazpromo. I want to say that we view positively the recommendations presented by the European Commission related to this issue, and due to the present geopolitical situation, I must say that Lithuania and the Baltic countries are no longer an energy island. Ir mes ateinančiais metais užbaigsim dar vieną projektą dujų jungties nuo Klaipėdos iki Kuršėnų, kad padidintumėm pajėgumus aprūpinant arba laikant dujas Inčiukalnio, reiškia, saugyklai. Next year we will be finishing our project with a gas connection from Klaipėda to Kuršėnai, which will make it possible to provide gas to Inčiukalnės storage facility. Tā, ja runājam par Latviju, tad mums ir ļoti svarīgas 3 alternatīvas, lai mēs nebūtu izolēta sala gāzes tirgu. What concerns Latvian position on the matter, for us it is important to work on 3 alternative solutions in order to avoid us becoming an energy island. GIPL projekts, kas savieno Poliju, Lietuvu, tālāk Latviju, tiks apstiprināts šogad un saņems finansējumu. Līdz ar to tuvāko 2 gadu laikā mēs varam uzskatīt, ka mēs būsim savienoti ar Rietumu Eiropu. So first, the interconnection between Lithuania and Poland, the GETI project that will be approved later this year and will receive funding, will also include a connection to Latvia. Therefore, our 3 countries in this case, would be connected to the European grid. Dažus mēnešus atpakaļ, laiks iet tik ātri, es biju Lietuvā, kur atklāja Lietuvas LNG Klaipēdā, kur jau tagad ir noslēgts līgums ar maza gan apjomu, bet tomēr gāzes uzglabāšana mūsu krātuvē Inčukalnā. And time flies quickly. Just a couple of months ago, which seems like yesterday, I was participating in the opening of the LNG terminal in Klaipėda, and I know that there are already contracts signed between the LNG terminal in Klaipėda and Inčukalns storage facility on storage of some amounts of gas, at the moment very small, but nevertheless. Un tad ir ļoti svarīgi, lai būtu Lietuvas, Somijas LNG turpmāka virzība. Then it is also very important, we are very much looking forward to the progress in the Estonian-Finnish LNG negotiations. Un šodien mēs arī runājam par to, par reverso gāzes vadu, kas gāzi varētu nodot no Tallinas uz Inčukalnu. Šobrīd mēs varam gāzi nodot no Inčukalnu uz Tallinu. Tā kā, tās ir vairāk tehniskas sadaļas, bet šie 3, ko es minēju, ir alternatīvās iespējas Latvijai. And we also discussed today the potential reverse flows or reverse pipelines from Tallinn to Inčukalns. At the moment, we can supply gas from Inčukalns storage facility to Tallinn, but there is no reverse flow. So at the moment, the technical work is being done to also build those reverse pipelines for the reverse flow. So these are the 3 options or the alternatives that we are focusing on at the moment. Ma ütleks lihtsalt omalt poolt nii palju lisaks, et nagu te näete, siis neid konkreetseid projekte on päris palju, et kõikide nende projektide ühine eesmärk on see, et Soomest Poolani ja sealt loomulikult ka edasi oleks kogu meie Balti regioon omavahel ühendatud, see on eesmärk number 1, ja eesmärk number 2 on see, et sellele turule oleks ka alternatiivsete gaasiallikate sisendeid, selleks on juba Klaipėdasse rajatud LNG terminal, selleks saab olema
veel mitu terminali, ka Poolasse on ju terminale plaanis ehitada ja see annabki meile kindlustunde, et me ei ole nendes küsimustes üksinda, vaid me oleme kõik koos üks suurem ja tugevam regioon. Ja vastab tõele ka see tõesti, et me arutasime täna hommikul konkreetselt ka investeerimisvajadusi selleks, et Balticconnectori ja Tallinna kaudu või Eesti kaudu, täpsemalt öeldes vist Kiisa kaudu, saaks siis gaas jõuda ka tagasi Läti suunal, et see annaks ka tegelikult Lätile kindlustunde, et ka nemad on osa sellest Balticconnectori projektist ja selleks on meil vaja seesama toru, kust praegu meie saame gaasi Inčukalnsist Läti gaasihoidlast, et see toru peab olema tulevikus kahesuunaline, aga sellega meil tööd on plaanis. Yes, we've got the common things here. First of all, we are interested in the fact that we have interconnected the entire region, starting from Finland and finishing with Poland. And second important thing is to have alternative gas input. Well, Klaipėda terminal is already there. There will be more in the future, including terminals in Poland. And that will give us the assurance that we are not really alone. It gives us the assurance that we are one common region. And something else that we discussed this morning was the reverse flow using Baltic Interconnector from the Estonian location called Kiisa back to Latvia, which would give Latvia assurance as well. So all it needs is to make the pipeline between us work both ways, so that reverse flow is also possible. Okay, Sven, please. Sven Soivar, TV3 Estonia. Question about Rail Baltic. Are your Prime Ministers confident that there are enough cargo and passengers to make Rail Baltic profitable in the future, or do you see the need for additional updated analysis before we start spending a big amount of euros? Kes alustab? No, me loomulikult näeme Rail Balticul ka reaalset sisulist potentsiaali nii inimeste transpordil kui ka kaupade transpordil. Ega lõviosa ju ka Eesti kaubavahetusest ei ole mitte Venemaaga, kuhu meil on väga head raudteeühendused, vaid lõviosa meie transport või kõik, ütleme, kaupade vahetusest on ju Euroopa Liidu riikidega. Kauba Rail Balticu kaudu liigutamise vastu on väga elavat huvi tundnud ka Soome ja reisijate huvi on kindlasti olemas ka see, kui ikkagi tulevikus saab Tallinnast Riiga näiteks 1,5 tunniga ja Kaunasesse võib-olla poole pikema ajaga, aga siiski ka ikkagi suhteliselt kiiresti. Ma arvan, et see tekitab väga suure hulka uut liikumist ja võimalusi ükskõik kas siis ka vaba aja veetmiseks või turismiks meie riikide vahel, aga loomulikult on Rail Baltic ka selles mõttes strateegilise tähtsusega projekt, mis ühendab meid Euroopaga, et ka sellest ei saa üle ega ümber, et sellel on ka väga oluline selline emotsionaalne ja ütleme, Euroopat ühendav väärtus, mis on ka tähtis. Well, naturally, we see content in Rail Baltica, not just content in terms of people, but content in terms of cargo as well. Most of Estonia's trade today is not with Russia, with whom we've got excellent rail links, but most of our trade today is with Europe. So there's been much interest towards Rail Baltica as a cargo channel from Finland. And then there's also the passengers, 1.5 hours to Riga or double that to Kaunas. I'm sure that's going to generate lots of new interest for people to go on holiday in the other Baltic states, etc. And finally, there's also the strategic importance of Rail Baltica. It creates links between us and Europe, so that's the emotional part of it and values. Es tiešām gribētu sākt ar to, ko Igaunijas premjerministrs beidz. Tā ir strateģiski nozīmīga ceļš Baltijas savienošanai ar Eiropu. Let me sort of pick up where the Estonian Prime Minister, Estonian colleague left off. Indeed, Rail Baltica is a strategic connection between the Baltic countries and the rest of Europe.
pat ja pirmajos gados tur nebūs ekonomiskais izdevīgums, bet vienmēr, ja mums ir infrastruktūra, ja mums ir ceļš vai dzelzceļš, attīstās gar ceļiem un dzelzceļiem attīstās gan uzņēmējdarbība, gan infrastruktūra papildus. And although in the first years this connection or this route might not work with profit, it's always a rule that if there is an infrastructure, if it's road or rail infrastructure, whatever, there is a business activity, taking place all around this infrastructure and additional infrastructure connections built to this main infrastructure. Un kravu transports, tāpat cilvēku iespēja ātri nokļūt Eiropā, no Tallinas, Rīga, uz Viļņu, Kauņu, tas ir ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka savienot Eiropas valstis, tas ir dažkārt tas ir vēl vairāk nekā ekonomiskās izdevīgums. And of course, this route will be used for the transportation of various cargoes, but it's also very important at the personal level. People would like to enjoy the possibility of quick and easy access to the rest of Europe from Tallinn through Riga and from further through Kaunas to the Europe. And of course, connecting European countries like that, it's much more about, the human ties and contacts than the economic benefits. Bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka ar laiku tur būs arī ekonomiskais efekts. But I'm absolutely certain that this project has its economic advantages as well. Labai trumpai aš norėčiau dar papildyti, kad šitame projekte taip pat yra numatyta jungtis su Vilniumi. Jungtis su Vilniumi tai leis dar geriau įvertinti projektą ekonominiu požiūriu ir taip pat keleivių skaičiumi, nes Vilniaus mieste arba Vilniaus regione yra sukuriama didžioji dalis bendro vidaus produkto Lietuvoje. O tai, jeigu kalbam apie krovinių pervežimą, keleivių pervežimą, tai tikrai tas projektas analitiniu požiūriu, ką jūs minėjot, tikrai atrodys daug kokybiškiau. You must know that the project involves a railway connection to Vilnius, which will definitely increase the economic value of the project as well as the number of people traveling, because Vilnius is the city that generates the largest amount of GDP in Lithuania. Tai, kaip jūs ir matot, kalbam apie jungtis į Europą energetinių projektų, taip pat ir transporto srity. Tikrai aš sveikinu, kad mes esam labai stipriai pajudėję, integruojantis plačiaja prasme visų Baltijos šalių į Europą. We are connected to Europe, we are becoming connected to Central Europe, not only via the energy connections, but also transport as well. Okay, I'm afraid we have to stop right here. Okay, one more. Quick question. Okay, one quick question. Hugo Aspelu, BNS. In the joint statement, there is some information regarding the Visagina's nuclear power plant. So I wanted to ask you if Lithuania is going to go forward with the project and build the Visagina's nuclear plant, and what role will Latvia and Estonia play in this project? Thank you. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mūsų Lietuvoje energetikos ministerija yra pasirašusi memorandumą su kompanija Hitachi. Ir džiaugiuosi šiandien ir Estijos atstovo padarytų gana gerų pranešimų, kalbant apie energetikos sektoriaus plėtrą Baltijos šalyse. Ir vyresniųjų specialistų komitetas, kuris yra pradėjęs darbą, tikiuosi, kad jisai toliau ir tęsis ir tikiuosi, kad artimiausiu metu jau bus galima tiesiog konkrečiai kalbėti pagal iškeltus klausimus, kurie buvo užduoti mūsų kolegų Latvijos ir Estijos. I must say that Lithuania has signed a memorandum with a company Hitachi. That is, our Ministry of Energy has signed the memorandum, and I'm also very glad that in our meeting we, together with Estonia and Latvia, could discuss and have a presentation on
how the energy sector is developing in all the Baltic countries. I must say we have specialists working on this particular project, and soon we will have more clear results and we will be able to answer very particular questions related to this. Ir energetikos ministras, kuris dabar yra naujas, turi kaip tik suformuluotą užduotį, kad sustiprinti šitą darbą kartu su Kitačia dirbant su kolegom partneriais Baltijos šalių. The new Minister of Energy has been tasked to increase the work and to cooperate with our partners and Hitachi on this project. Okay, now this is the end indeed. Thank you very much for coming. Aitäh kõigile!